In the middle of the night, I feel like baklava. First, I grease 4 or 5 sheets of yufka dough well with melted butter, and cook them for 3 or 4 minutes, until they are golden brown. I crush some pistachio with a blender. Pour 4 or 5 spoons of honey on them, and then add them into the yufka dough we baked in the oven. After mixing it well, I shape it on oil paper and let it rest in the refrigerator for 2 hours. Finally, after cutting and shaping the cube, I pour the melted chocolate on it. Enjoy your meal. Görmedim sevdumi, oldu hayli zamanlar, oldu hayli zamanlar. Görmedim sevdumi. Bad, I can't get out of bed, no drugs make me bad. I can't get out of bed, yeah, drugs are bad. نصف شب دلم هوای باقلوا کرده. ابتدا 4 یا 5 ورقه خمیر یوفکا را خوب چرب می کنم و به مدت 3 یا 4 دقیقه می پزم تا قهوه‌ای طلایی شوند. مقداری پسته را با مخلوط کن خرد می کنم و 4 یا 5 قاشق عسل روی آن می ریزم و سپس خمیر یوفکا که در اجاق پختیم را اضافه می کنم. بعد از اینکه خوب هم زدم، روی کاغذ روغنی بهش شکل میدم و میذارم 2 ساعت تو یخچال بمونه. در نهایت بعد از برش و شکل دادن، شکلات آب شده رو روی آن میریزم. از غذایتان لذت ببرید.